Hello, hello. How are you guys today? Hey, Vitek. It's very weird to see you as sweetheart. How are you doing? How is life? How's life on a Saturday, I presume? Saturday must be good, right? Here we have a lot of wind and rain, and it's very stormy. And stormy is nice. Stormy is very good. I slept around 7 o'clock, woke up around 11:30. Now it's 1 o'clock for me. You came back to your hometown. Oh, nice. Where is your hometown? For Noida. Oh, so you went back to Noida? Is that right? Noida. Ah, what are we talking about in Noida? Noida is in Uttar Pradesh. Noida is near Delhi. Oh, from Noida near Kanpur. Okay. Oh, you went to Kanpur. Oh, nice. I thought you were going to have your meetup, you know, with മുത്തേ ഞാൻ ലൈവ് ഇടാൻ പോകാണല്ലോ. ആ നിധി ചേച്ചി കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഗെയിം കളിക്കാണെന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ലൈവിലൊക്കെ പോ. എന്താ കഴിക്കുന്നത്? സാലഡാണ്. കണ്ടോ ദുരവസ്ഥ? എന്ത് സാലഡാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ ലെറ്റസ്. ലെറ്റസ് എന്ന് പറയും, അത് ഒരുമാതിരി ക്യാബേജ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം. പിന്നെ ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സോസും ടൊമാറ്റോ സോസ് പോലത്തെ സോസും ഒക്കെ ഇട്ടുള്ള സാലഡ് ഉണ്ടാ. ദോശ ഇഡ്ഡലി. ഇവിടെ നട്ടപ്പാതിരല്ലേ, 1 മണിയല്ലേ. 1 മണിക്ക് ദോശ ഒന്നും എനിക്ക് കഴിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ തടിച്ചിട്ടാ, അപ്പോൾ ശരിയാവത്തില്ല. It is. It is, Mr. Mon. This is a salad with a bunch of veggies. Actually, I have added chopped lettuce, tomato. I have carrots. I have some portion of beetroots. I squeezed in a lemon, and I've added a lot of different type of sauces in this, like mustard sauce. I've added some, uh, you know, uh, sriracha sauce. That's very spicy actually, and some barbecue sauce and things like that. It's nice. As I mentioned, like I slept for like about 5 hours in the evening. I woke up just now, so I felt hungry, and obviously, like I don't want to eat a lot of rice-based food in the middle of the night, so I'll have some salad. Good, thank you. Yeah, I mean it is tasting good. Can't hurt. Taste undo. Taste. Taste ഒക്കെ ഉണ്ട്. സാലഡ് അല്ലേ? ചെമ്മീൻ ചാടിയ മുട്ടോളം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സാലഡിനൊക്കെ എന്ത് ടേസ്റ്റ് വരും? എത്ര വരും? കുഴപ്പമില്ല. I mean, it is good. It is definitely good. ചേച്ചി ലൈവിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ കയറിക്കോട്ടോ. ഞാൻ വരാം.
വൈഫോ അവള് കിടന്നുറങ്ങി. ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഭയങ്കര ഉറക്കമായിരുന്നു. ഇപ്പം നീച്ചതല്ലോ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ്. അവള് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവള് കിടന്നുറങ്ങി. ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴ, ഇടിയും മിന്നലൊക്കെ. അപ്പം ശരി ചേച്ചി. Do you play first person shooter games? I do play like the old games, like you know Call of Duty from 2002 2003. So I have a Steam account, Microsoft Steam account, and I have bought a lot of games. I don't play half of them, but I don't know, for some reason I end up you know playing a lot of games, and it is what it is. uh, I'm not very obsessed. I'm very obsessed with Age of Empires, strategy, role-based strategy game. uh, I love playing strategy games a lot. So puzzles, arcades, uh, I don't know, like Fortnite or other type of first person shooter game, even multiverse shooter game, I'm not really into it. Not because I can't play, of course I used to play a lot. It's just that I don't know, I think priorities changed. Do you play first person shooter games? What type of games do you play? Back when I grew up, like there were these old games that were very famous, like IGI, for example. We used to play, I don't know, Bad Boys. I don't even remember. Like Bad Boys was another game that we used to. You can try to play different games. Maybe you can gain viewers and new friends from game and stream. Yeah, I mean I can. Yeah, but that's not my niche. That's not who I am. I'm more of a talker. I'm more of a debater, a person who discusses, person who has funny comments. I can play games, but when I'm playing games, I'm not be able to, like, I don't know if I'll be able to interact. And when I play games, I love completely to be on the game, And honestly, like, I know, I mean, that's a good way to gain viewers. I agree. It's not just me. And honestly, I've told this multiple times, Mr. Mode, like I'm only here for conversations. I'm only here for interacting with some people. Yeah, it would be nice to have a couple of extra, gamers. It'd be nice to have extra people, but at the end of the day, I also don't want to stand out like a sore thumb, if you know what I mean. I'd like to be a little niche in where I am. So, by the way, you came to Kanpur. So, what's special? Is something going to happen? Are you going to attend an event? What's the deal? I'm sorry, I'm very clumsy when I'm eating. Okay. I can interact with my teammates. Yeah, I can. Probably. But I don't know. I'm not much into that, I guess. I love playing games, no doubt about it. And I do play games. Sometimes I even share my screen and play games. But yeah, more often than not, I just,
it is what it is. So some sort of work. Oh, okay. Personal work. I am assuming. So back when um, I was working, and I used to work with a lot of Telugu people, right? And the thing about Telugu people is that they, more often than not, they get married quite early in their age, like around 24, 25. So for a weekend, they will suddenly go, they will disappear, and they will say some personal work is there. I have to go home. And from Chennai, I used to work in Chennai. Um, they'll travel to Hyderabad or like different other places of Telangana or Andhra Pradesh, and they'll simply say that I have some work. And 48 hours later, they'll come back engaged, or they would have gone and seen some girls, or if they were girls, they would have hosted some boys, grooms who are coming, in the traditional marriage setup. So whenever this marriageable people, like people of marriageable age, they say that I have some work, I have to go on a weekend. More often than not, it sort of highlights to that. So that's pretty. It is what it is. So it happens, but I hope it's not that type of work, or maybe it is, which is okay, which is nevertheless not a problem. Hello, who is going Besak on the icon? How's it going, whoever you are? Well, nothing wrong with doing that too. There's too much pressure on getting dating and courting and getting married. So, and Kanpur is known for its shotgun wedding. I've heard. I have friends from Kanpur, and they say that it's pretty natural for people to intimidate, and probably it doesn't happen often, but it is not something unheard of. As I recall, Kanpur is notorious for shotgun weddings. Is what I've heard. So that would be interesting to see. Yeah, it will be definitely interesting to see. Why would I hide here regarding escaping from the office on weekend? Yeah, I mean that's definitely needed. Uh, yeah, offices during weekend, yeah, they suck. I mean, you hate to go back to office, but at the same time, without that, what are you like? What do you do? That also sucks to some extent, I guess. So I'm there with you. Like it's a double-edged sword for sure. You know, I knew it was more or less. It was like it's gonna be you, um, because somebody who is going berserk on you know the emojis, it had to be you because I don't have any other crazies in my stream who even come. Like it hardly like I have like 2 to 3 people who jump onto my stream. So I sort of knew it was you. How was the rain yesterday, Anamika? Like did you enjoy being in the rain? Did you get drenched? Was it nice? Was it good? My workplaces has chill people in my team. They don't pressurize for work. Oh, they don't? Okay. I mean, seems like you've got everything buttoned down. I mean, that's nice to have. People who don't pressurize you to do work. I mean, I'm not telling every workplace needs to be very much toxic or pressurized, but at some point, like I think it is my experience that oftentimes either you taking up some pressure or, you know,
you end up covering for other people, and somehow it becomes like a little bit of pressure situation. Sorry to leave you all midway. I got excited with rain. Oh, that's okay. Uh, that's okay. I mean, we all have something to get excited for. I mean, you're excited for rain, then it seems like Mr. Modi is excited for some other reasons. I mean, it's all fair. All is very much fair. It is what it is. I just, oops, she is here. Yeah, she is here. You know, she is here. And probably you can blush behind a blue screen, but it is what it is. I just watched it from far. Rain. Oh, okay. That's nice. Um, yeah, it's actually rainy here too. The place where I am, it's quite windy and it's quite stormy. It's raining crazy. So I'm just trying to make sure that tomorrow I'll be able to go for some biking. I do go for biking every weekend. If biking is not possible, then I'll definitely do some running, I guess. Now I'm not the only one on emojis. Yeah, right. Yeah. It seems like everybody is wearing their heart on the sleeve. That's cool. That's cool. All is fair. So, what are you guys up to on a Saturday? Is it something happening today, or obviously, Mr. Mode is back in Kanpur. So, I'm assuming if he's not getting married today, then definitely he's going to have some pani puri, relax with his friends, family, and probably go back to Noida on Sunday evening. What are you up to, Anamika? What's the plan today? You know, what are you gonna do? Where this actually this cap looks nice with my hair. Yeah, I think cap is good. Nah, this is not good for today. The other half cap. Yeah, that's good. I have class in 15 minutes. Everything is the same only. Oh, okay. Nice. Nice. Very nice. Uh, Chalo, I'll eat. Not before class. See you next time. Okay. Yeah, see you. I mean, have a good study session. No street food, not going to take risks. Or, yeah, yeah. It's easy to get sick in this weather. It's much, much easier to get, fall sick and spoil your health. We don't know what type of water that's being taken and whether it will get adjusted. So, bye. Yeah, bye, Anamika. Have a good study session. Enjoy. Focus on your studies. Wow, bye, sweetheart. I'm sure somebody is blushing behind the blue screen. Blushing behind the blue screen. BBBS. Huh. B3S. Yeah, I think B3S is going to be the keyword from now on. Yeah, somebody is melting. As they should. Yeah, B3S. Blushing behind the blue screen. Definitely, that's the thing. Um, yeah, what people do when they are in romance. I have some things to study too, actually. I don't know if I want to study really. I've been preparing for an exam, but I've been very unfocused. I have done a lot of exams.
uh, like I've studied a lot, and I have something. You can see those books, right? Like the ones that are, see, oh, this side. See, there. I mean, here, here, yeah, here. Hmm. I need to study actually. It's just that I'm not getting enough focus. And typically, when I study, I sign out from everything. I stop YouTube. I stop, you know, Netflix or whatever that I'm watching. Not that I watch a lot, and I could go complete focus mode. I can't multitask. I'm very bad at multitasking, and I get distracted very easily. So I need to cut out everything. So there's distractions. Yeah, I mean, I have a lot of admiration for people who can handle multiple things at the same time and compartmentalize them. You join the study session of Yasi. Yeah, I know. But she studies in my morning, right? So that's when I work. I have a day job as well. So, you know, she comes in around I think 7 p.m. and that's about 9:30 a.m. for me, and that's when my work starts. So I can't really do that time. I have to do it in the night, but in the evening I go for running or walking. So it's not that I don't have time. Honestly, it's not about a time issue. Excuse me. It's more of a like do I want to commit to that now versus later issue, because the study that I want to do takes about you know 2000 hours for me to do it. 2000 hours is a big commitment, honestly. Like 2000 hours is possibly, you know, it's almost near, I would say. It's almost near. Like weekend, imagine you get about 20 hours. So there are 50 weekends. So that itself is 1000 hours. And then weekdays, you have like maybe 3 hours, 3.5 hours a day. So that's about 265 multiplied by 3.5, roughly about 1000 hours. So that's about a 1 year commitment. If I start, then I'll not be able to stop because the clock starts sitting. This type of exam, like the one that I'm trying to prepare for, I mean, if I am preparing for, once the clock starts, like once I appear for the first part of the exam, then I have to complete the rest of the three parts within the next 12 month or so. No, 12 month, I think it's 18 month. So that's something that that's going to be quite difficult. So what are you going to study for? Which exam? Oh, I don't know if you have heard of this. So this is something called CPA, Certified Public Accountant. That's the equivalent of Chartered Accountant in US. It's like the crown jewel of accounting and audit courses. Like it's globally recognized. It has a lot of credibility. It has a lot of reputation. It's a deadly combination actually, and I have a bunch of other certifications. Honestly, like I am a certified information systems auditor. I am a certified fraud examiner. I'm a risk management specialist. I'm a risk management specialist specialized in information security infrastructure. Uh, you know, and I'm a certified internal auditor. I'm a certified compliance specialist. I'm a certified forensic accountant. So I have a bunch of certifications apart from being a chartered accountant. So this one will actually help me to elevate my game and be indispensable in my profession. And in the US, it's very difficult to sustain a job. Like people always lay off because here employment is at will. Like either party can walk away or end the contract whenever they want. So that's something that you need to be extremely
efficient and productive to remain marketable. So, and especially like I'm an immigrant, right? Like I'm not even an immigrant, I'm a foreign worker. So you need to be that good to get hired as a candidate. So, and I like studying. I'm a nerd, as you could have imagined, look at the specs and look at me. So I'm a nerd. So I don't mind studying. So yeah, I mean, CPA is the exam that I'm trying to prepare for. It has four parts. It has regulation, auditing, information security, and business reporting. Uh, and it's very heavy, and complex topics. So I want to study, and I don't know when I will. I mean, the starting trouble is definitely there, and once I start, I'm gonna leave everything. So I'm gonna be extremely like focused, but I don't know if I want to do it. I mean, I'm old, dude. I'm in my early 30s, so I've done enough studies throughout my 20s. So I'm just thinking whether I should put all those effort again, or you know, like spend all the time and effort and get another credential for what? Or should I just take it easy, chill, take a chill pill, earn the rewards of all the hard work that I've put in before? So yeah, I'm thinking multiple things. What about you, Vaitek? Like I've been talking a lot about myself. Like I'm assuming that since you are in software, that you are an engineer by profession, and I don't know if you have done your masters or are you specializing in some sort of certification like Google or Amazon certifications and things like that. Like what do you do, if you don't mind me asking? Masters in computer. Oh, MCA. Yeah, I know MCA. Like one of my brother-in-law is an MCA. Nice. Masters in computer applications. Currently learning a new language. What language are you learning? Um, and curious question though. Like, why would you learn a language these days? I think you can use prompts like AI prompts or agentic prompts to generate codes in any language. Oh, okay. Kotlin and Dart. Nice, nice. Uh, yeah, I mean, what I've understood is people now leverage a lot of agentic AI to start scripting or to, write codes, which is not a bad thing, honestly. But, you know, so prompts will only help you to generate the basic ones. Oh, okay, okay. No, I mean, I've been using Microsoft Copilot to write, SQL codes. Obviously, SQL is not as complex as any other language that you are, familiar with or you will be using, obviously, because I'm an auditor. So my need to use SQL is very limited and probably even basic compared to your needs. But sometimes I'm also able to give complex, I mean, I'm able to get complex codes, arrays of codes, depending on the prompt, honestly, like, like the type of prompt that you are entering. And obviously, everybody has a GitHub account. So, from GitHub also, you sort of try to leverage a lot, put in that in Copilot, and Copilot gives you something else. So, I've seen people doing that.
Yeah, I agree. We should have those basic fundamentals to merge it in one project. Obviously, the needs of a project will be complex and there will be layers um, of like programming, like your middle level layer. Then you will have, like a data lake, um, even automation of, certain commands within a particular program that you might be developing or even helping to update. So yeah, I mean, I understand. um, Definitely need to have those basic fundamentals um, to learn more. Yeah, I agree. So Kotlin and Dart. A single, we have to link all different microservices, authentication, UI, multiple sorts of things. A single LLM cannot do that. Yeah, I mean, I understand that. You have to use different languages at different layers of the whole, uh, you know, programming lifecycle, um, and including like authentication, non-repeatancy, uh, even individual modules. And yeah, obviously, like for UI you will have a different uh, script altogether, and in the back end you might have a different thing, if especially if it's something that's an application that's heavily data driven. Kotlin is used for Android development. Okay, okay, nice, nice, very nice. Dart is for Flutter framework. Okay, that also used for multi-platform development. Yeah, nice. uh, so what type of roles you're looking for? I'm assuming maybe software engineer or application developer. I mean, this might be very odd, okay, but if you're looking for any product company, I don't know how you will let me know. You can actually mail me at funny and it's insightful at gmail.com. I have created a new mail ID. If you like, I work for an organization that has a very large IT division and it has a short branch in India and they pay quite well. So, and they don't, yeah, they have a lot of app development and application development, including in Android. But obviously, that's not in Noida. It's in Delhi and Pune. Sorry, it's in Pune and Bangalore. So I'm sure you're not interested in that. Currently, you're an Android application developer. Okay, that's fair. Yeah, that's fair. Yeah, but again, you know, you, you should also probably think of like what are the needs that you have, like especially career growth and monetary stuff, right? Like how much money you are able to make versus how much effort you want to put in, how much you want to grow, how much you want to sort of establish yourself. So all of those things are there. So I understand that.
You need to learn the back end for career growth. Yeah, yeah. But my question to you is, is it only technical knowledge that will boost your career growth? When are you going to be a people manager? Are you a people manager already? And if not, when are you going to be a people manager? Because at some point, the project delivery and project management has a lot of opportunities versus hardcore being technical. I understand being a technical solution provider is definitely a desired skill to have, but at the end of the day, like, is it what will, you know, like help you to jump through to the upper echelons of management? That's an interesting thing to think about. That's one of the mistakes that many people do. Like in their early times of career, they keep on accumulating a lot of different knowledge and understanding, and then they sort of maybe sometimes they miss out on learn the corporate side of it, if I may say like that, like managing projects, managing expectations, a little bit of BD part, business development part, a little bit of people management skills. So yeah, it's an interesting thing. Yeah, that's very important. Like the managerial skills are something that's like that will actually boost your career and get to the next pay range, if I may say. Yep. Sorry, I'm just typing something here. Hey, yeah, I mean, I'm so sorry. Like, I've been a little distracted here. I'm trying to see some stuff here. But yeah, I mean, enjoy your weekend. Enjoy your, time in home. Eat a lot of home food. Meet some old friends, and I don't know. Let's meet. Let's chit chat whenever we can. It'll be nice. It'll be fun, I guess. I'm gonna be here for some more time. I mean, that's it. And I'm gonna eat my salad and I'm gonna go and sleep. I have to wake up early tomorrow and you know um, go for a run. So yeah, see you later.
Hey, Sondos. Hey. Hey, thank you for subscribing. I appreciate that. I hope you did not expect me to be like me. I don't hope you did. How are you today? How's it going for you today? So currently I'm playing Scrabble, Sondos, and definitely I can show you that. But I'm also watching, you know, um, Wonder Shine his live stream. So that's the reason why I did not share my screen. But I can definitely show you like how it's being played. So let me just show you. I'm not going to share the that's boring, but this is how it is. You know, like so you go to scrabble.com and play scrabble.com, and then if you search for my profile funny and insightful, you can even play against me. You know, Scrabble. So this is basically a game that I play. Like this is one of the games that I used to play to learn how to speak in English. Like you get a lot of vocabulary, you get to learn like how things work. How do you play? So basically, the objective of this game is very simple. You have to make legitimate English words. Each letter carry different type of points. Like for example, this person has put quoted, so C is 3 point, O is, I mean, 1, D1, E1, D is 2. Now you combine them, and because this is the first time it's getting played, they will get double the points. Now, second time, if I'm playing, I can play, maybe think about it like with these letters to connect this word itself anywhere. I can connect, and I can play. I can place a word. It just that has to make sense. It should be a legal word. So that's the way to go. Um, like for example, what what word can be put here, like think about it. And these letters, these are double words, and these are triple letters, dark blue. These are double letters, and these are triple words. That means wherever it is triple word or double word, they get twice the points or thrice the points of the entire word or the entire letter. You know, that's the whole point of the game. So I'm playing ha here, which is a legitimate point, and I'm playing he here, and I'm getting 21 points here. Now, how am I getting 21 points? Because H that contains 4 points, that letter is sitting on a double word, double letter, sorry. So 4 plus 4, 8. So I can use that 8 when I'm counting the number of points in he. I can also use that 8 when I'm counting the number of points in ha. So in total, I'm getting this much. You know, does that make sense? Yeah, you can play me. So what you have to do is you have to create an account that's named, in this website.
That is funny and sorry, playscramble.com. And once you create your profile, then just send an invite to me and we can play. See, this person now played Dipso. Odd is a game, T is a game, sorry, word, hep is a word, ads is a word. So it makes sense. So they got 32 points. I can do Bond, but I did one better. I did Bonnet. Bonnet, the thing that open in the car, excuse me. But obviously, this person is extremely well playing person. Look at the ELO rating of that person, which is 1989. That's the ranking. So obviously, that person is extremely good. And he has already got 75 scores, he or she, and I have only 38. So we have to figure out a way to make it even better. The trick is to identify words, you know, that are rewarding more. I have a bad feeling about this word because this opens up the triple word for the other person, but it is what it is, you know. We have to play something. Yeah, it opens up the word for this person. How do I send an invitation? So I think you can go to play, send friend an invitation, and just search for funny and insightful. This is my username. Oh, that person did not use, so that's good. Hmm. Yeah, it seems like I got your invitation. So let me accept it. Unfortunately, I can accept the. Okay, I will lose my letters. Okay, I'm going to stop sharing my screen. Obviously, I don't want to show you my letters, but we can play. Oh, you took a 45 minutes game. That's good. That's fine. Yeah, you can focus on the game. I mean, you don't have to necessarily see me, but it'll be interesting, to have that game played. So that's a funny thing. Hey guys, those are in the stream. How are you guys doing? Ask me any questions if you want to talk, if you want to chit chat. I'm here. I'm here playing Scrabble. Unfortunately, I can't share my screen because the person who I'm playing against is somebody who is already watching the stream. So I don't want that person to see my letters.
Huh. That's an interesting word. Okay. Actually, you know what? I can share my screen. I mean, there is nothing wrong. That's fine. I mean, yeah, you will get to know my letters, but I'm gonna get balance. It will be more interesting, I think, if I share my screen. Um, Duct. That's a good one. Okay. Let's see what I can play. Do 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 do. Hello, hello, those who are in the stream. How are you guys doing in the night? I mean, if you are in the US, if you are in India, how is your day going at the moment? We can chat, text me. Oh, okay. That's an interesting word choice. Hmm, that's an interesting word choice. Jedi. I'm going to play Jedi.
Fed. Yeah, Fed is an interesting choice of a game. Hmm. So, Windows, if you're looking at my thing, don't look at my. I mean, you can look at my. It's fine. நீலக்காயிருக்கு நேராதே யாரோ ரசிக்கவே கண்கள் சென்ற போதிலும் சோலை சிரிச்சு காற்று வீசும் வெயில் காயம் அதில்
Okay, I have to play now. What will I play? Joe. I'll play Joe because I'll get the double points of ad. I'll also get the points of Joe. So that's a great combination. It will fetch me 32 points. So I'll take it. Ah, that's not a bad play. I mean, if you would like me to restart, I can restart. That's not a problem. Or do you have any game in mind that you want to play, Saunders? I can play different games. I don't have any problem. Like, I don't typically, know a lot of online games, but if you know some online games, you can definitely play online games. It's not a problem. I'm gonna end the game now. Okay. Yeah, I mean, um, this is obviously like a word game. Now, the other games that I generally play in online settings are like mostly one player games. Like, I don't play a lot of.
two-player games, but and I don't know honestly a lot of two-player games. So if you have any suggestions for two-player games, you can definitely play. But I don't know. Like, what do you play generally? And you said you are from Kenya, right, Saunders? Oh, where are you from, Saunders? Which place are you from? Country. Oh, you're in Canada. Okay, that's nice. So it must be pretty late for you. Where in Canada are you? I don't know. Some point I think I remember you telling in Wonder Chinese chat that you are from Africa. I can play Hangman. Which website do you play in? Alberta. Oh, okay. That's nice. So you're basically in Mountain Standard Time, right? It must be like what, 11 o'clock for you. Hangman. Hangman is a great game. I love Hangman. Okay, I'm going to log in Hangman, right? Uh, oh, I don't need to log in. Okay, that's good. Okay, I don't need to. I'm gonna share my screen then. Okay, there you go. But how do you know what this is about? Use the cold math game. Okay, cold math game is a better one. Okay, let me see that. Play single player. Okay, AC medium hard. I think we can go for medium. Let's see. Okay, I'm going to zoom out. Hmm. Phrases. Okay, how do you want to play? Like, you want to go with one letter, two letter? How are you planning? Hmm. Phrases, right? I'm assuming this is off. Usually, like the three ones are like, usually it's off. Oh, okay. Hey,
Okay. Okay, I have only three more choices. This is getting more random. I have already put. So I'm assuming this is. Is it B bitter? It can be bitter. Yeah. Egg. Is it egg? No, but I have already used G, so it is not G. Bitter F. Bitter N. Bitter M. Bitter end. Yeah, bitter end is a phrase. I don't know. Are you seeing it in a very delayed manner? First is S. So S. Okay, I'm going to use E. Going to A. E. What is this? E. T. Okay, that's good. G. You are a little lagging. Yeah, I think I'm lagging. I don't know why. Let me try. Yeah. Am I lagging now? Can you confirm if I'm lagging now? R. Oh, Earth score. Yeah, this is nature, right? Earth score, definitely. So, Earth. That's easy. Okay. Deserts and sweets. Okay, deserts and sweets. So, this is going to be a little more easier, I'm assuming, maybe. E is not there. Okay. A. Banana. I don't know. Salsa. I'm sure this is salsa. No, salad. So, salad, yeah. So, what is this? Hmm. Interesting. Fruit salad. I think this is. I'm not going to click wait for you to see the sold screen, okay? So that we are not lagging. Let me just type once you're able to see that. If you want, we can play a different game. Yeah, but I don't know any games. You have any suggestions that I can play? Rhyme time.
time. What is it? Uh, Eager Beaver? Yeah, I think it's Eager Beaver. Hmm. I don't know, Sondos. The only two-player word game I know is Scrabble, unfortunately. Um, Apart from that, I know any player, you know, but I can Google. E R. Assuming it is. Okay, that is good. A. Okay. L. Okay. Uh, N maybe. Okay. Blender. What is this? That's in the kitchen. I don't know this word actually. Well, I don't know what is colander. So, okay, I think we can start again. Probably. No, I did not get any other word game. Sometimes, unfortunately, I don't know any other word game. Scrabble, and usually I only play Scrabble chess. Like, I don't honestly play a lot of games, but I can talk if you have anything to talk. Toys and games. Um, no, I think it's okay. You know, I'll figure out a way. You know, next time I'll figure out a couple of games that we can play and, see how it goes. ഹലോ നിധി ചേച്ചി നിർത്തിയോ ലൈവ് ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോണ്ടേ അല്ല ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ എപ്പോഴാണ് ചേച്ചിക്ക് ഡ്യൂട്ടി good night again. And I know since you are in Canada, you will have an extended holiday, so enjoy.
Bye bye. See you next time. ചേച്ചി ഉണ്ടോ അതോ പോയോ? കുറച്ചും കൂടി സാലഡ് ഉണ്ട്, കഴിക്കണം. ആ പാട്ട് ആക്ച്വലി അത് സീലാണ് പാടുക. ഓക്കെ, ചേച്ചി ഈ പാട്ട് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് വന്നിട്ട് ഇന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവി 1995 മൂവിയിലത്തെ 1995 മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഹരിഹരൻ പാടിയ പാട്ടാണ്. ഓക്കെ, അടിപൊളി പാട്ടാണ്. ചേച്ചിക്ക് സി സ്കെയിൽ കേൾക്കാറുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോൾ തമ്പുരയുടെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രുതിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എൻ്റെ തൊണ്ടയൊക്കെ ആകെ ഒരു കൊളായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പാടാൻ വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷെ തമ്പുരുണ്ടെങ്കിൽ രസമല്ലേ. ഇത് കേൾക്കാണ്ടോ? അതെ അതെ, ഒരുപാടുണ്ട് സാലഡ്. അതിപ്പോൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആവും. ഇത് കേൾക്കാവോ? ഓക്കെ, അയ്യോ സി ഷാർപ്പ് അല്ലേ? ഒരു സെക്കൻഡ്. അയ്യോ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടി ആയി കിടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. நிலா காய்கிறது, நிறம் தேங்கிறது, யாரும் ரசிக்கவில்லை, இந்த கண்கள் மட்டும் உன்னை காணும். தென்றல் போகிறது, சோலை சிரிக்கிறது, யாரும் சுகிக்கவில்லை, இந்த கைகள் மட்டும் உன்னை தேடும். காற்று வீசும் வெயில் காயம் காயம், அதில் மாற்றம் ஏதுமில்லை, வானம் மண்ணும் நம்மை வாழச் சொல்லும், அந்த வானம் தோறும் அதில் என்றென்றும் வானில் நீதாய் காய்கிறது, நேரம் தேங்கிறது, யாரும் ரசிக்கவில்லை, இந்த கண்கள் மட்டும் உன்னை காணும். அதோ போகின்றது ஆசை மேகம், மழை கேட்பதில்லையே, இதோ கேட்கின்றது குயிலின் சோகம், இசை கேட்பதில்லை, இந்த பூமியே பூவனம், அதில் பூக்களோ சரகு, இந்த வாழ்க்கையே சீதனம், அதில் ஜீவனே தேடுவே, நிலா காய்கிறது, நேரம் தேங்கிறது, யாரோ
രസിക്കവില്ലേ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അടിപൊളി പാട്ടല്ലേ? ആഹ് ഞാൻ പാടിയ കൊള്ളാവും, പക്ഷെ ചേച്ചി പാടിയ നന്നായി ഉണ്ടാവും. അത് നല്ലൊരു മെലോഡിക് സോങ് ആണ്. ഹരിഹരൻ സാറിന്റെ പാട്ടാണ്. ആഹ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ആക്ച്വലി. ഇൻഫാക്ട് അത് ഡിയിലോ അല്ല, മേ ബി എഫ് ഷാർപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഹാഷിലോ ആയിരിക്കും പാടേണ്ടത്. കാരണം എനിക്ക് ബേസ് ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. മേ ബി എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും, പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. யாரோ ரசிக்கவில்லை, இந்த கண்ணில் மட்டும் உன்னை காணும். நெஞ்சோ தேங்கிறது, சோலை சிரிக்கின்றது, யாரோ சுகிக்கவில்லை, இந்த கைகள் மட்டும் உன்னை தேடும். ചേച്ചി കരോക്കെ വെച്ച് ലൈവ് ഇടണം. നല്ല അഭിപ്രായമല്ലേ? ചേച്ചി കരോക്കെ വെക്കണം, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും. ചേച്ചി കരോക്കെ വെച്ച് പാടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരുപാട് ഹിന്ദി പാട്ടും പഠിക്കേണ്ടി വരും ചേച്ചി. ഹിന്ദി പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. ഒരുപാട് നല്ല ഹിന്ദി പാട്ടുകളുണ്ട് പാടാൻ പറ്റിയ പാട്ടുകൾ. സോ അതൊക്കെ പാടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാവും. കോപ്പി കിട്ടൂലേ? കോപ്പി ഒന്നും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കരോക്കെ അല്ലേ, കോപ്പി ഒന്നും കിട്ടും തോന്നുന്നില്ല. ചാനൽ പൊട്ടിപ്പോകുമോ? അതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ചാനൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു. ചേച്ചിക്ക് അതേപോലെ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പാട്ട് വേറെ ഏതറിയോ? ലാൽ ഇഷ്ക്. ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അരിജിത് സിംഗിന്റെ പാട്ടാണ്. തുझे संग തുझे संग എനിക്ക് ലിറിക്സ് അറിയില്ല, നോക്കാം. ലിറിക്സ് ഞാൻ നോക്കാം. मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम. ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये मेरे इश्क. ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये मेरे इश्क. तुझ संग में लगाया ऐसा, तुझ संग में लगाया ऐसा. ചേച്ചി ആ പാട്ട് പാടി അടിപൊളിയുണ്ടാവും. എന്നാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് അറിയോ അത്? ഭയങ്കര ക്ലാസിക്കൽ ബേസ്ഡ് സോങ് ആണ് അത് ആക്ച്വലി. ലാൽ ഇഷ്ക്. രാംലീല എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളത്തിലെ രാംലീല അല്ല, ദിലീപിന്റെ രാംലീല അല്ല കേട്ടോ. 2013 രൺവീർ സിംഗും ദീപിക പദുക്കോണും അഭിനയിച്ച രാംലീല, അതിലെ പാട്ടാണ്. കിടു 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 പാട്ടാണ്. ആ ചേച്ചിയുടെ കേട്ടോക്കെ അടിപൊളിയുണ്ടാവും. വേറെ ഒരുപാട് ഹിന്ദി പാട്ടുകളുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് പാടാൻ പറ്റിയത്. അതൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിടുവായിട്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തമിഴ് പാട്ട്, അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മ ഇഷ്ടം പോലെ തമിഴ് പാട്ട്.
ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചേച്ചിക്ക് ഇത് അറിയോന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് മുൻപേ വാ നൻപേ വാ അറിയോ? എനിക്ക് കോപ്പി കിട്ടുമായിരിക്കും, കിട്ടട്ടെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ചാനൽ പൂട്ടി പോയാലും നമുക്കധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു കാലത്ത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു, ഈ പാട്ട് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. മുൻപേ വാ നൻപേ വാ ഊരേ വാ ഉയരേ വാ മുൻപേ വാ അൻപേ വാ പൂവായ് പൂവാ நானா கேட்டேன் என்னை நானே நானேயா நெஞ்சம் சொன்னதே முன்பே வா நன்பே வா உடே வா உயிரே வா முன்பே வா അൻപേ വാ പൂവായ് പൂവാ. എന്റെ നൈബർ കൊല്ലുവോ നാളെ, ഒരു തോക്കും പിടിച്ചോണ്ട് എന്താണ് രാത്രി പാടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ വളരെ പതുക്കെ പാടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ വാൾസ്, ഇവിടുത്തെ മതിലുകളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിന്നല്ലേ, അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പാടുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് അടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ആണ് പാടുന്നത്. നമ്മുടെ ഫുൾ വോയിസിൽ പാടാൻ പറ്റില്ല. ചേച്ചിക്ക് അറിയാലേ ഈ പാട്ട്? അടിപൊളി ഉണ്ടാവും. പൂവൈത്തായ് ആ പാട്ട് അടിപൊളി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വേറെ ചേച്ചിക്ക് പാടാൻ പറ്റിയ പാട്ട് ഇത് പ്രേമപടത്തില് നമ്മുടെ സാറ് എന്നവളെ പാടിയ പോലെ എന്നവളെ അടി എന്നവളെ, നല്ല കോമഡി ആയിരിക്കുമല്ലേ ആ പാട്ട് പാടിയ. എന്നവളെ അടി എന്നവളെ இதயத்தை தொலைத்து விட்டேன் வயதனி கண்களுக்கும் ஒரு தாரனோ இது சொர்க்கமா நரகமா உள்ளபடி താഴ്വതും വിടை കൊണ്ട് പോവതും. അയ്യോ അത്ര ടോപ്പിൽ പറ്റില്ല. എന്നവൻ അടി എന്നവനെ இதயத்தை தொலைத்து விட்டேன். ആ പാട്ടറിയോ? ഓ അതേപോലെ ഈ പാട്ട് കിടുമായിരിക്കും. ചേച്ചിയൊക്കെ പാടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും, പക്ഷെ ഭയങ്കര ടഫ് പാടാം. പൂക്കളെ സற்று ഓய்விடுங்க അവൾ വന്ന് വിട്ടാൽ അവൾ വന്ന് വിട്ടാൽ പൂക്കളെ സற்று ഓய்விடுங்க. അത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ മഞ്ഞിപ്പായ, അയ്യോ മഞ്ഞിപ്പായ പാട്ടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി ചേച്ചി പഠിക്കാം പാടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്കെന്താ ഒരു മടി. എന്തിനു മടി? പാടാനാണോ? പാടാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. കാരണം ഒരു പേടിയാണ് ആക്ച്വലി. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും പഠിച്ചില്ല, അത് പോട്ടെ.
கடலில் மீனாகி இருந்தவள் நான், எனக்கு கரை பாட்டு வந்தவள் தான், நினைத்திருந்தேன் நன திரும்பி விட்டேன் என் கடலிடமே. ஒரு நாள் சிரிப்பேன், மறுநாள் வெறுப்பேன், ஒரே நாள் கொல்லாமல் கொன்று புதைத்தேனே. மன்னிப்பாயா 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 മന്നിപ്പായ മന്നിപ്പായ. ആ പാട്ട് അടിപൊളിയുണ്ടാവും. പിന്നെ ശ്രീരാമിന്റെ പാട്ടൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പാട്ടല്ലേ. നല്ല അടിപൊളി തമിഴ് പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെലുഗു പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇതറിയോ ഈ തമിഴ് പാട്ട്? ശ്രീരാമന്റെ മറുവാർത്തെ മറുവാർത്തെ കേൾക്കാതെ മഴ നീക്കി നീ ലിറിക്സ് എനിക്കറിയില്ല. ഇമൈ പോക ഞാൻ കാക്ക മരടാ നീ മാറിട് ഇടരും മനപ്പാടമാ. ചേച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ചേച്ചി പോണെങ്കിൽ പോയിക്കോ, എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, പോറായില്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കോ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ലൈവിലിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കും, ചിലപ്പോൾ ആരും വരില്ല, ചിലപ്പോൾ ചിലർ വരും, ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും, ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മന്നിപ്പായ അപ്പൊ പാടില്ലേ? ഒരു നാൾ സിരിത്തേൻ മറുനാൾ വെറുത്തേൻ ഉனை நான் கொல்லாமல் கொன்று புதைத்தேனே. மன்னிப்பாயா 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 மன்னிப்பாயா. അതിലൊരു മെയിൽ സംഗതിയുണ്ട്, എ.ആർ. റഹ്മാൻ പാടുന്നത്. അത് ഭയങ്കര ഹൈ പിച്ചാണ്. കണ്ണേ കരുമാറി നടന്നേൻ, 100 മഴയായി പോറേ, ഉന്നാൽ நான் தொலைந்த நானாயேரே, தொலைதூரத்தில் அலட்சியம் நீ, உன்னை நோக்கியே என்னை நீக்கிறாயே. நேரும் நேரும் உருகி உருகி உரையள்ளி ஏங்கி இதயத்தை என்ன செய்வேன். ஓ உரையள்ளி ஏங்கி இதயத்தை என்ன செய்வேன். ചേച്ചി പോവാന്നെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ അവിടെ സമയം, ഇപ്പൊ എനിക്കിവിടെ എന്താ 2:30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പം മണി 12 അല്ലെങ്കിൽ 12:15 കാണും നാട്ടില്. അപ്പൊ ചേച്ചി പോവാന്നെങ്കിൽ പോയിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇവിടെ ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ച് ചിലപ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി മിക്കവാറും എനിക്ക് കോപ്പി കിട്ടുമായിരിക്കും. കോപ്പിയൊക്കെ കിട്ടട്ടെ, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എത്ര മണിക്കാണ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരാറ്? ഞാനോ, എനിക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലേ, ഞാൻ ഫുൾ റിമോട്ട് വർക്കല്ലേ, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വർക്ക് യൂഷ്വലി രാത്രിയല്ല, ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും കഴിയും. ഞാൻ രാവിലെ 7 മണിക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഒരു 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും കഴിയും. ഞാൻ ഇന്ന് 5 മണിക്ക് വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 6 മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങി, 11 മണിക്കാണ് എണീച്ച്, ഒരു 5 മണിക്കൂർ കിടന്നുറങ്ങി ഞാൻ. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഉറക്കം വരില്ല, ഇനി ഒരു 4-5 മണി വരെ ഉറക്കം വരില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഒരു 10 മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് ഓടാൻ പോയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് റെഡിയാക്കണം. ഇവിടെ പിന്നെ നല്ല മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല, സൈക്കിൾ ടയറൊക്കെ ചളിയോ. അപ്പോൾ ഓടാൻ പോണം. ഓടി അങ്ങനെ വെയിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം, എന്നിട്ട് കുട്ടപ്പനാവണം.
രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയാലോ അല്ലേ? എൻ്റെ വൈഫിനെ കൊല്ലും. അതല്ല, കുറച്ചൊന്ന് ഹെൽത്തി ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ബൈ ചേച്ചി, പിന്നെ കാണാം കേട്ടോ. ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോവും. ബൈ ബൈ. നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. നാട്ടിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി നവംബറിൽ വരുന്നുണ്ട്. നവംബറിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമോ എന്നറിയില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് കേരളത്തിലൊന്നുമില്ല വരാൻ, ആക്ച്വലി ആരുമില്ല. സോ കോയമ്പത്തൂർ വരും, പിന്നെ നാട്ടിലോട്ട് വരും, പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ നാട്ടിൽ പോകണം, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. അത്രേ ഉള്ളൂ, 2 ആഴ്ചത്തെ ട്രിപ്പ്. എന്നാ പോവാണ് ഞാൻ പറയണപ്പോഴ് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് ഫിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ വെള്ളക്കാരൊക്കെ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറും കസ്റ്റമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് അങ്ങനെ ഒടുക്കത്തെ ഗ്ലാമറൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാലും ചുരുട്ടി ഒരു സ്ഥലത്തും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു, അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി.
പക്ഷെ നാട്ടിലേക്ക് വരും, ഞാൻ നവംബറിൽ വരും. നാട്ടില് നവംബർ വരും തോന്നുന്നു.